Now, it's with great pride that I welcome you all to the annual general meeting of IEEE GCBH Barton Hill. This year is especially significant as we enter the 20th year of our student branch. The past year has been nothing short of extraordinary. Our volunteers have brought immense pride to our SB, earning prestigious recognitions at both the section and global levels. But beyond individual achievements, what truly defined our journey was the impact we created through our events. The dedication and passion of our team made every initiative a success, strengthening our SB's legacy. Today is a moment to reflect on this incredible journey, celebrate our milestones, and embrace the future as we welcome a new leadership. Without further ado, let's officially commence the event. As we move forward with today's proceedings, it's important to remind ourselves of the core values that guide us as IEEE members. The IEEE Code of Ethics serves as the foundation for our professional and ethical responsibilities. To deliver the IEEE Code of Ethics, I now invite Kedar Kamalraj, Vice Chair of IEEE GCBH Barton Hill, to the stage. I request everyone to stand and recite the Code of Ethics after me. We, the members of the IEEE, in recognition of the importance of our technologies in affecting the quality of life throughout the world and in accepting a personal obligation to our profession, its members, and the communities we serve. To hereby commit ourselves to the highest ethical and professional conduct and agree to uphold the highest standards of integrity, responsible behavior, and ethical conduct in professional activities. To hold paramount the safety, health, and welfare of the public. To strive to comply with ethical design and sustainable development practices. To protect the privacy of others and to disclose promptly factors that may endanger the public or the environment. To improve the understanding by individuals and society of the capabilities and societal implications of conventional and emerging technologies, including intelligent systems, to avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist. To avoid unlawful conduct in professional activities and to reject bribery in all its forms. To seek, accept and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data, and to credit properly the contribution of others, to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience or after full disclosure of pertinent limitations. To treat all persons fairly and with respect, to not engage in harassment or discrimination and to avoid injuring others. To treat all persons fairly and with respect and to
to not engage and to not engage in discrimination in discrimination based on characteristics based on characteristics such as race, religion, gender, disability, age, national origin, sexual orientation, gender identity, or gender expression. Do not engage in harassment of any kind, including sexual harassment or bullying behavior. To avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious actions, rumors, or any other verbal or physical abuses. To strive to ensure this code is upheld by colleagues and co-workers. To support colleagues and co-workers in following this code of ethics. To strive to ensure the code is upheld and to not retaliate against individuals reporting a violation. Thank you. Thank you, Kedar. Now to officially welcome everyone to this special occasion, I invite Dr. Shamna Acha, Branch Councillor of IEEE GCBH Barton Hill. She has been a pillar of support and guidance for our student branch and has played a crucial role in shaping our journey. Ma'am, the stage is yours. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Respected Principal Dr. Shiny ji, faculty members Dr. Deepthi Shashidhar, Josna teacher, Nisa teacher, chair of our IEEE SP, Narayana, Adriana, and everyone present over here. So, it is really happy for me to stand here to welcome you all for this AGM. As already mentioned, I think I don't have to say about our SB because you all know how vibrant our SB is, the events that we conducted so far, the awards and recognitions that we have received, everything you know. So I think I don't have to elaborate on that. I think we have almost bagged almost all awards and recognitions, and I think it is high time that we focus more on developing technology. Or all these years we have been concentrating on training people or how to improve their skills and to giving back to society, like our site activities at Ponmudi School and so on. But I think now we can really move on to the next phase. We can give more importance to developing products or prototypes. I think we have a lot of faculty members who are doing quality research work, and I hope you all know that as part of MOU with ICT, IMST and several other organizations, so many patents have been applied and granted, and a lot of research work is going on. And as a government institution, right now we are facing severe financial crunch, and as part of that, we are not getting adequate money to build our infrastructure. I think our APS society is going to donate antenna kit and some kit to the electronics lab. So other societies can also look into the type of support that their societies are offering, so that it can be a help to our institution. Also, you can check the possibilities available, like what are the research grants that are supported by different organizations, what are the support that we get for attending conferences, submitting papers for conferences other than the membership discount. So a lot of opportunities are available. So it's item that you focus on these areas. So I hope that next time when our secretary presents the report in the next AGM, I hope at least one prototype development or one research work will be there in the report. Okay, I think
all the other activities that we are doing is similar to what is happening in other societies. So at least we can be a model to all other SBs. With this, I move on to my duty of welcoming you all. First and foremost, I would like to extend a heartfelt welcome to our beloved principal, Dr. Shaini ji. She is always a constant support for all our activities, and she also gives us suggestions for improvement. On behalf of IEEE GCBH, I cordially invite you to this AGM. So I think you don't need any special mention about Devanarayanan and Abhirami. On behalf of everyone present here, I take this opportunity to welcome them to this AGM. I also take this opportunity to welcome our teachers, Dr. Deepthi Shashidharan. She is also the chair of Computer Society Kerala chapter. And we have Josna ma'am, who is the vice chair of SDLP Kerala chapter. On behalf of you all, I welcome them to this AGM. We have Professor Nisa from Electronics Department. On behalf of everyone present here, I cordially invite her to this AGM. I also extend my welcome to all our past members, our volunteers, all Exicom members, and everyone present here to this AGM. And I also take this opportunity to appreciate and thank all the efforts taken by this year's team in conducting all these events and making this year a great success. And I also extend my congratulations to the new team, and I hope that you will take our SB to new heights. Thank you all. Thank you for your inspiring words, ma'am. Moving forward, we now have the presidential address by someone whose vision and leadership continue to inspire us all. As the principal of GC Barton Hill, she has been a strong advocate for academic excellence and professional growth. It's my honor to invite Dr. Shaini ji, principal of GC Barton Hill, to deliver the presidential address. Ma'am. Very good evening to everyone present here. Dear colleagues and my dear student friends, Professor Nandan, the Secretary of IEEE Kerala section, was agreed to be the chief guest of today, but due to some health issues, he is unable to attend the program today. So, as a senior member of the IEEE Kerala section, it is with immense pride and joy that I stand before you today on this momentous occasion, the annual general body meeting of the IEEE student branch of the GEC Barton Hill. This year is particularly significant as we celebrate not just another successful term, but 20 years of an institution within the institution, a student branch that has stood as a beacon of technical excellence, innovation and leadership. GEC Barton Hill is celebrating its silver jubilee this year, and as you all know, for 2 decades, IEEE student branch GEC Barton Hill has upheld the highest standards of professionalism and learning. It has nurtured young minds, encouraged bold ideas, and provided a platform where knowledge meets execution. The impact of this student branch is felt not only within the walls of this institution, but far beyond, where its members continue to shine in academia, research, and industry. And also, I can see some of our alumni faces here, like Gautam and all. Welcome you all to this meeting, Gautam. It is a matter of immense pride for GEC Barton Hill to be the home to such a dynamic and visionary community. I extend my sincere appreciation to Dr. Shamna, our dedicated student branch counselor, whose leadership has been pivotal in shaping the student branch journey. I also take this opportunity to recognize our chapter advisors, Dr. Deepthi Shashidharan, Professor Jolsna, Professor Simi Krishna, and Dr. Visha for their commitment to mentorship and academic excellence. Their efforts have ensured that every initiative undertaken here is purposeful, impactful, and rooted in knowledge.
Leadership is the cornerstone of any successful organization, and in this regard, I must commend Devanarayan and Abhirami for their active leadership in instrumental in carrying forward the legacy of the student branch, ensuring that every member finds an opportunity to grow and contribute. Strong leadership is not just about holding a position, it is about inspiring a vision and empowering those around you, and David Narayanan and his team have done that in a commendable way. And I don't know how many of you know that the 25th logo of GEC Barton Hill was done by Dev Narayanan, and you can see the logo in many of our posters and in our notices. A student branch is not only built by leaders alone, it is the collective effort of every volunteer, every team member, and every individual who dedicates their time and energy for making things to happen. To all the students who have worked tirelessly behind the scenes, organizing events, managing initiatives, and upholding the values of IEEE, you are the true strength of this community. Your dedication does not go unnoticed, and it is because of you IEEE Student Branch GEC Barton Hill continues to thrive. As we look to the future, let this 20-year milestone serve as both a celebration and an inspiration. May the student branch continue to scale new heights, embrace emerging technologies, and remain a platform for students to explore, innovate, and lead. The road ahead is full of opportunities, and I have no doubt that the next generation of IEEE volunteers will carry forward this legacy with the same passion and commitment. Congratulations to each and every one of you who has been part of this journey. May IEEE Student Branch GEC Barton Hill continue to shine as a hallmark of excellence. Thank you. Thank you for your insightful words, ma'am. Next, we have a special address by Professor Josna Via, Chapter Advisor of IEEE APS SPC and IEEE SCI GC Barton Hill. She has been an integral part of our student branch, continuously guiding and mentoring us through various initiatives. I invite you to the stage, ma'am. And all my dear students and all this. I wish you a happy Valentine's Day today. Many celebrations are going on in our campus, and you people are here saying this sort of ethics, code of ethics and all. It's really. So we people are different. We have our own ethics in all the things. So we are here in our AGM. I congratulate all the past EXICO members, UNICO members, and all for all the achievements we have got last year. And I wish the best for the coming EXICO. And I wish all the best for the new UNICO members also. And I congratulate the award winners, even though I don't know who are they, but still because I'll be going home because today is my daughter's birthday, so I'll be going home early. That's why they have called me for a special address. I wish all the best for New Mexico and I congratulate the award winners, and thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Before we move forward, we have a special moment to acknowledge today. IEEE APS and FGTS SPC GC Barton Hill are making a valuable contribution to the Electronics and Communication Department of Government Engineering College Barton Hill by presenting a nano vector analyzer. To formally hand over the nano VNA, I request Professor Josna Via, Chapter Advisor of IEEE APS SPC, Dr. Deepthi Shashidharan, Chapter Advisor of IEEE MTTS SPC, and Dr. Shamna HR, Branch Counsel of IEEE SPGC Barton Hill, to present the nano VNA to the department. I also invite our respected principal, Dr. Shaini Ji, and Nissa ma'am to receive it on behalf of the EC department. Ma'am, please come forward. ഇത് കവർ ചെയ്യാം.
We should remember Chennai Sara for all the help. Yes. Hope that next year we will get the contribution from other societies too. Thank you, ma'am, and a heartfelt appreciation to IEEE EPS and FTCS SPC for this generous contribution. As we reflect on the incredible journey of the past year, it's time to revisit the milestones and achievements that define 2024 for our SP. I welcome Ms. Abhinami P., Secretary of IEEE SP GC Barton Hill, to present the annual report for the year 2024. I'm Abhinami. As the Secretary of IEEE GC Barton Hill, it's my privilege and responsibility to present the annual report of 2024. Over to the report. 2024 in numbers, we have conducted a total of 163 events, 92 technical events, 61 non-technical events, 6 professional events, 4 humanitarian events, and we have got global recognitions of 12, section level recognition 80, higher OU representation 30. And our achievements: Outstanding Student Volunteer Award 2024 from IEEE Kerala section, Kedar Kamalraj. Outstanding Student Branch Award 2024, Travel Code Hub, IEEE SBGC Barton Hill. Darrell Strong Student Activities Award, Bronze, Rose.H. IEEE Digital Exemplary Student Branch Award 2024, IEEE SBGC Barton Hill. This was for the 3rd consecutive year. And 2024, Microwave Theory and Technology Society, Art and Outstanding Volunteer Award, Reshma Ramesh and Anamika Ekamat. Best Student Volunteer Award 2024 from the IEEE CS Kerala chapter, Anand S. Winner of IOTA 4.0 IEEE CS SBC GC Barton Hill. 2024 IEEE Educational Society Student Volunteer Award, Akshay RS. Over to our events, we have conducted a total of 51 events. By Quest, a computer hardware challenge held in 2 phases. Alpha Spell, it was a competitive spelling event. Project Pranava was organized by IEEE SBGC Barton Hill and IEEE SB Site GC Barton Hill at St. Francis Senior Secondary School, Birmingham. Digital Dynamics, a session on digital marketing. Kickoff 5.0, the event was exclusively for first years of GC Barton Hill and it was conducted in 5 rounds. Round 1, LinkedIn profile creation. Round 2, learn basics of C. Round 3, blog on redefining engineering with AI. Round 4, situational analysis, and round 4, self-introduction video. Celestia was organized as part of National Space Day 2024, featuring a series of 4 events.
astrophotography competition, essay writing competition, galactic quest, space science quiz, space scramble word decoding competition. Pixel Perfect 3.0. It was a 3-hour online design challenge using Canva. Resume Revise 2.0, an event that provided participants with personalized feedback on their resumes. Distinguished Lecture Program DLP. The session was organized by IEEE SPGC Bartington in collaboration with IEEE Kerala section and Electronics and Communication Department of GC Bartington. Best Engineer 10.0, the 10th edition of Best Engineer. It was exclusively for first years and it was conducted in 3 rounds. Round 1 was aptitude test, second round situational debate, and third round was HR interview. Cognition is 4.0, the 4th iteration of annual quiz series. 16 rounds were conducted by each of the SBCs, AEG, Site, Design and Content team with our MD team. Rise of Houses, it was an online treasure hunt inspired by Game of Thrones. SSIT Talk, Age of AI, talk session featured by Dr. Murthy Pravarippa, Global President of IEEE SSIT 2025. Upskill 2024, a collaborative event by IEEE SPGC Bartington and IEEE Computer Society Kerala chapter and YP Kerala section. Internship offers were made to the participants who were selected. Our IEEE Day celebrations, we have conducted over 6 events. Binary 1000, a binary Sudoku competition. Tech Trick, an online treasure hunt. Write the World and essay writing competition. Tech Tricks, a technical quiz competition. Bytes and Brushes, a digital art competition. Tech of War, a technical debate competition. And Exodium 3.0, the flagship event of IEEE SPGC Bartington. It was conducted over 3 days, October 25, 26 and November 2nd. During day 1, we have Synergy Summit networking session and Euphoria, the musical night. And during day 2, we had 2 parallel workshops, Bootstrap Essential, Front-End Development with Bootstrap Workshop, Tuning Circuits, PCB Design with 555 Timer IC using ECEDA. And we also had events by SBCs, Judgment Day by IEEE SBC GC Bartington, ChronoQuest by IEEE RAS SBC GC Bartington, Cognitive Venture organized by IEEE APS MTTS SBC GC Bartington, Core Relay conducted by IEEE VAG GC Bartington, Typathon IEEE Site GC Bartington. And also we had a candlelight dinner. Day 3, an industrial visit to Kerala Biodiversity Museum in Bollakadavu and also Kerala Science and Technology Museum in Trivandrum. And about our volunteer training sessions, Figma Fundamentals led by Jarin Joseph Joe, Informal Insights by Shreya RS, Unleashing the Power of Effective Writing by Anna and Matthew, and Excellence in Art of Report Writing by Rehana Alam PA, Engage and Create Interactive Insights of Content Writing by Surya Narayana Menon, IEEE Brand Identity Guide to IEEE Brand Guidelines by Devanarayan SV, and Introduction to Retools, Unveiling Retools by Gautam Rajesh. And the events conducted by CSSBC GC Bartington, they have conducted a total of 37 events. Logic Wars, an online logic competition. Cyber Summit, a membership development session in collaboration with IEEE CS Kerala chapter. Holy Hue, a digital designing competition. Trade and talk session focused on stock market. E-governance initiatives with special focus to engineering and public services. It was conducted in collaboration with IEEE Kerala section and IEEE Computer Society Kerala chapter. Art of Effective Communication, an online talk session led by Hafiz Abdul Jalil, Manager of Learning and Development at CareStack. Code Connect Phase 1. Code Connect was organized in collaboration with IT Department GC Bartington for second semester BTech students, and the sessions were took by senior IT students. FemTech Trivia, an online quiz competitions were conducted via Quizzes platform. Code Connect Revisiting C.
An online session on C programming led by Shino Sajimon, project manager at Intersmart and alumnus of GC Barnhill. Project SciSAP, an offline cybersecurity awareness program at Bharatiya Vidya Bhavan, Kodukane, conducted by IEEE SBC GC Barnhill in collaboration with IEEE Site Chapter GC Barnhill. Startup Thoughts, an online talk session conducted in collaboration with IEEE Kerala Chapter as part of Informatica 4.2. Deep dive into LLM models, an offline workshop conducted as part of Informatica 4.0 at LBS Institute of Technology for Women. Cyber Shield, an online quiz competition conducted as part of Informatica 4.0. Ready Set Extreme, an orientation session facilitated by R. Hari Prasad, Ambassador IEEE Extreme 18.0. Helios Horizon, a talk session held in collaboration with IEEE Kerala Chapter. The session was facilitated by Professor Muhammad Raudin Muhammad Qasim. Typeathon, Taming Python, 4-day long Python sessions specifically for first year students, and the sessions were held by senior third year IT students from GC Barnhill. Altadime 3.0, the flagship event of IEEE Computer Society SBC GC Barnhill. Project Ignite, a STEM event conducted at Government HSS Cotton Hill, Trivandrum as part of Altadime. Signcraft, a video editing competition. Logo Quest, it is a 15-minute quiz. His series centered around various online initiatives. The event featured engaging quizzes based on initiatives such as Hash Include, Keynote, Infobytes, and Rain and Ria. Events by digital initiatives by CSSBC. We have Hash Include, 11 new releases were there in this year, and Infobytes, Keynote, Rain and Ria. Report of RAS SBC GC Barnhill. We have conducted about 16 events. Spark Maze, a workshop and competition on PCB design. Boardmaster 3.0, an year-long series of quizzes and treasure hunt focused on robotics. RoboSpark 2.0, IEEE Site Chapter GC Barnhill in collaboration with IEEE RAS SBC GC Barnhill conducted RoboSpark 2.0 at Don Bosco Orphanage. RoboPix, a robotics-themed Pictionary event conducted as part of third iteration of Savior Fairy. RoboLabs, an online robotic meme contest conducted as part of Savior Fairy 3.0. Digital Quest, a virtual explorer competition conducted as part of Savior Fairy 3.0. Building Intelligent Systems, an online talk session on introduction to AI project development conducted as part of Board Dash. SocioBoard, an online ideathon competition conducted as part of Board Dash. IEEE APS MTTS SBC GC Barnhill. They have conducted about 20 events. Avionics in modern civil aircraft, a talk session on basics of avionics. TechStreet 3.0, it is a monthly member engagement program of IEEE APS MTTS SBC GC Barnhill. Quick Whip, competition conducted in the traditional format of Jam competition. Exploring Horizon, a session on importance of higher studies. Logic League 2.0, a competition that focused on participants' understanding of logic design. Radiant Realms, a talk session on the topics like encoding and decoding a signal, demodulation and analog to digital conversion, etc. 75th anniversary celebration and 10th anniversary celebration of APS Kerala Chapter and AGM, IEEE APS and MTTS Kerala Chapter. Nova Aurora, a space-themed competition emphasizing on space science and studies. It was conducted as part of National Space Day program. Circuitry Analyst, a session held according to the KTU syllabus and covered designing and simulation of various circuits like integrators, differentiators, low or high pass filters, etc. ISRO Mission Insights, the session handled by Dr. Lakshmi William, Group Director of Solid Propellant Combustion Research Group BSSC. Multi-Society Multi-Chapter International Workshop on Trends and Techniques
in the advancement of antenna and microwave technology. The event witnessed the inauguration of 3 new IEEE chapters, EMC Kerala, APS IIT Kottayam, and MTTS IIIT Kottayam. Events by VAG GC Partnership. They have conducted a total of 29 events. Peer-to-peer mentorship program. A peer-to-peer mentorship training held on topic AI/ML deep learning. Unsung Heroines, a literary event held as part of Women's Day. Figma workshop and poster designing competition. A two-phase event organized by IEEE GCBH Partnership in collaboration with IEEE Kerala section, IEEE ACE and IEEE MPCET as part of B Merge celebrating B Week 24. Women in Tech talk session organized by IEEE GC Partnership in collaboration with IEEE Kerala section, IEEE ACE, IEEE MPCET as part of B Merge celebrating B Week 24. Workshop on sentimental analysis using natural language processing and machine language. A 2-day workshop organized by IEEE GC Partnership in collaboration with IEEE MPCET and IEEE AGC as part of B Day. Alumni Talk #3 session conducted on the topic Charting Success College to Corporate by Ms. Naina S. Alumni Talk #4 session was conducted on the topic Empowering Success, How IEEE Powered the Way by Abhirami Chandramouli. Women in AI and 4IR Breaking Barriers. A webinar conducted by IEEE SEAL in collaboration with IEEE Kerala section, Marcellus College of Engineering and Technology and GC Partnership Trivandrum. Bridging the Gap, Increasing Women's Representation in Robotics, a webinar on the topic Sensors Used in Robotics, Popular Algorithms for Using Data, etc. IoT Fundamentals Getting Started, a STEM activity organized by IEEE AG of GC Partnership in collaboration with Inspire Society. Prompt Quest, a challenge during Technovanza 3.0 in collaboration with IEEE AG LBS ITW designed to test participant skills in AI prompt generation and creativity. Cyberfolio, a portfolio making competition organized by IEEE AG GC Partnership in collaboration with IEEE AG LBS ITW as part of Technovanza 3.0. Once Upon a Code, organized by BAG GC Partnership in collaboration with IEEE AG LBS ITW, was an innovative online competition conducted during Technovanza 3.0. Cosmic Cipher, Decode and Discover, organized by BAG GC Partnership in collaboration with IEEE CS SBC GC Partnership, Women in Computing. NICNAC 4.0 #1, a 3-day quiz competition based on CAT examination. NICNAC 4.0 #2, a 2-day quiz competition based on GATE examination. Be Achiever of the Year. It is a year-long competition. Women in Startup, organized by IEEE AG GC Partnership in collaboration with B Kerala section, Career Guidance and Startup Committee IEEE Kerala section, Art and ACEI, IEDC, KDIS and Sangodaya. Events conducted by BAG, digital initiatives by BAG GC Partnership. Queen, a monthly series through which the achievements of the popular women in STEM are showcased. We have 11 editions this year. Motorizo, a monthly release featuring various progressions in an automobile industry. The events by Site GC Partnership. We have conducted a total of 14 events. Solutionscape, offline situation analysis, competition done in 2 phases. First phase being an online aptitude test and second phase situation analysis. Proposit, an online proposal drafting competition spanning 4 days. STEMX, a visit to government UP school primary to conduct a science expo. Project Luminara, a 2-day LED workshop conducted by IEEE Site GC Partnership as a pre-event of Exodium 3.0. Logo Luminate, an online logo designing competition on the theme Humanitarian Initiatives and Social Impacts. With that, I conclude. Thank you. Thank you, Abhirami. Leadership is not just about holding a position.
It's about inspiring, guiding, and leaving a lasting impact. Over the past year, our student branch has flourished under the leadership of someone who has shown immense dedication and commitment. I now invite Mr. Devanarayan SV, Chair of IEEE SPGC Barton Hill, to share his thoughts and experience with us. I welcome you to the stage. A warm good evening to all our present here. So today, as I stand in front of you, I don't know how to feel about this, but yeah, it's a lot of nostalgia. It's a lot of happiness. Firstly, knowing that after my term, the SB is going into really capable hands. I have been a part of the team that has handpicked the next execom for IEEE SB GCBH. So that part I am really proud of. And then coming back to the nostalgia part. Starting off as a designer, as an associate designer for IEEE SB GCBH, designing for RNA as part of IEEE SB GCBH. The student branch, IEEE student branch GC Barton Hill has been my home, has been my home ground. This is where I have played, this is where I have failed. Yeah, so my growth, if you take it as a person, it is a huge part of it. IEEE SB GCBH has been part of. And when I say the SB, it's a lot of people. So first of all, I'd like to call out a few names. One thing, being an associate designer, the very best vice chair anybody could have asked for, that is Gautam Rajesh. We have had conversations till 4 a.m. in the morning. We have had some really crazy ideas and crazy implementations of designs. So from there, being his vice chair, learning from him, it has been a really great experience. And then when I say Gautam Rajesh, there's another name that I would like to place really next to it. That is my secru, Rehan Alam. Thank you, Chaka. Thank you, Gigi, for being who you are, for guiding me, for everything that you have given me. And whatever you have given me, I have given it back to the SP, so you can be peaceful about it. Karthini Gigi has been another person, when I was the associate designer, she was the secretary of the SP. There are a lot of people. To thank, to acknowledge, and before going into all of that, something that this year we have done with the SB is that till now, what the SB has done is SB has played its part. SB has been in the limelight for a long time now, but our student branch chapters not so much. So this year, our student branch chapters, that is all the chapters plus the VAG and the site, all of them got funding opportunities on their own. They have secured their own funds, they have conducted their own events, and VAG has been one chapter that has shown exemplary performance throughout this year. They have collaborated with Art and Royals, all of this. So huge kudos to the team. And yeah, being the chair, I was really privileged to get the best team out there. I don't know what I have thought at times, what have I done to deserve the blind trust of you people. I don't think anybody has ever told me no to something that I have asked them to do, however irreasonable it has been. And yeah, all of this has been really great experience. And while talking about the journey that I have had, there are a few people that needs to be mentioned more. So I have seen a lot of IEEE senior members over the course of this year, over the course of my IEEE volunteering, and nobody has been this enthusiastic and supportive as our principal. I don't know, while we were planning Exodium, there was a rumor of the elections going on, the elections supposed to happen. And the first thing I did was I approached Shiny ma'am. I told her, election election she told me, election full plan. So that was a huge support for me. Somebody of her stature, for somebody of her position to support me at that time. That was the sole reason we were able to pull off Exodium as it happened, Exodium 3.0 as it happened. And
Gopinjata Rehan Chechi, we have done it. It was our revenge, let's say. We couldn't do it at the last minute in 2022, in 2023, and we did it in 2024. Now, another set of individuals who are really, really instrumental to what has happened over the last year is our faculty advisors. So nobody of them has ever declined our request to stay back for an event. Let it be till 5 in the evening, let it be till 7:30 in the evening. They have always been there. They have always had our back. Thank you, Deepti ma'am. Thank you, Shamna ma'am. Thank you, Josna ma'am, and Siti ma'am. So yeah, this has been a lot of individuals that have traveled with the SB for so long, for the time that I have traveled with SB. Now coming to another set of individuals. So first person is Ms. IEEE GECBH, who is the Vice Chair of IEEE Kerala. So she has been this person who has heard me rant about stuff from my first year till 2 hours back. So she has always been there for me, and yeah, she has always been there for the SB no matter what. Now another person is Mr. Gopal CM. Like, when I stepped into the chair, I simultaneously stepped into the student representative of IEEE Kerala chapter. Both of these roles were previously held by him 2 years back. So the biggest challenge that I had, the biggest fear that I had was how would I ever fill in this man's shoes? But yeah, it was not like, and along the way I realized it was not about filling in his shoes. Whatever he has done, it is done. Whatever I could do, I'll do, and let's see. So I hope I haven't let you down. Okay, so yeah. Now I don't know what to stretch it out too far. Thank you, Kedar, for being the best vice chair I could have asked for. You were a gem to work with. I know we have but at the end of the day, we have always held our SB at the front. Thank you so much. Another person is Adira. I have seen Adira grow from being an MD coordinator to the joint secretary and now becoming the secretary. I'm really happy and proud to see her growth. Now, Abhirami, thank you so much. Like I have mentioned before, people have had blind trust over me. She is one person that has exhibited that. When asked to become the secretary, she did not flinch. She did not ask me twice. She said, "Okay, we'll do it. Whatever you need, I'll be there." So thank you so much. Thank you so much for being that pillar of support for whatever might have happened. You were always been by side. Thank you so much. It's the same thing with Neha as well. Let it be whatever, anything can happen. I'll look after the finances. You go do what you do. That has been her line of work. So thank you so much, Neha. To my chairs, Nijo, Sangeeta, Anand, Reshma, Anamika, Nandagoban, and Anu. Oh, thank you so much. You have always been there for me. Whatever crazy idea I have had, you were always there to implement it and make sure it was done well. Couldn't have done all of this without you people. Thank you so much. So yeah, my address as the outgoing chairperson has been a lot of thanking. Yeah, but gratitude has been a huge part of whatever I have done. It is whatever I have given you people, somebody has given me at some point of time in my life. So that's my message to you all as well. It's the leadership, the roles that you hold does not have any value. It's about the impact that you make. The impact that you make, it will last. The people that you uplift, they'll stay in that place. They will make an impact which will take on your vision. So thank you so much, all of you. I know this is my last time addressing this SB as the chairperson, and yeah, I am really happy stepping down. I know the SB is in very capable hands. Thank you so much. Thank you for your heartfelt words, Chair. Now, as we step into a new
chapter, it's time to welcome the leader who will take IEEE SPGC Barton Hill forward in the coming year. I invite Mr. Kedar Kamalraj to address us and officially announce the newly appointed Executive Committee. Kedar, the stage is yours. So hello everyone. So I would start with thanking everyone. So first of all, I would like to thank Devan Chetan and Abhichechi. Like കടക്കങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ടേം ആയിരുന്നു ഈ വർഷം നമ്മൾ എക്സോഡിയം നടത്തി. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് വിമൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഓരോ SBCക്കും ഫണ്ടിങ് കിട്ടി. സോ ഇതെല്ലാം ഒരു മെമ്മറബിൾ ഒരു വർഷം തന്നെയായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് ദിസ് ടീം. ദേവൻ ചേട്ടൻ ആൻഡ് അഭിചേച്ചി വാസ് എ ബിഗ് സപ്പോർട്ട്. So then I would like to thank my dear Shabna ma'am, our vice counselor, then Simi ma'am, Josna ma'am, they are not here, and Deepti ma'am. And now I would like to thank our principal. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ AGM-ന് മാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് 200 ഇവന്റ്സ് നടത്തണം എന്ന്. So we have almost conducted 160 events ma'am. So thank you ma'am for the support. എല്ലാ ഇവന്റ്സിനും മാം നമ്മുടെ കൂടെ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ AGM-നായാലും മാം ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നിട്ട് മാം നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇപ്പം എനിക്ക് IEEE കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ IEEE കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്നത് ആസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഗൂഗിൾ ചേട്ടനിൽ നിന്നാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഓറിയന്റേഷനാണ്. അപ്പം ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് IEEEയുടെ ഓരോ ഗുണങ്ങൾ, സ്പീക്കേഴ്സ്, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സിക്കോമിലെ ആൾക്കാർ, സക്സീഡ് ആയ ആൾക്കാർ. സോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, IEEE അറിയാം ഫുഡ് അടിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആ ഒരു ഫാക്ടർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ അങ്ങനെ ആദ്യം IEEE പക്ഷെ എടുക്കാനാണ് എടുത്തത്. സോ അങ്ങനെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് MD കോർഡിനേറ്റർ റൈഹാൻ ചേച്ചിയായിരുന്നു. റൈഹാൻ ചേച്ചിയാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. സോ അങ്ങനെ ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് കയറി. ആൻഡ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് വാസ് എക്സോഡിയം. ആ ടൈമിൽ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 3/4 ആൾക്കാർ എക്സോഡിയത്തിൽ കയറിയാണ്. നമ്മൾ ക്ലാസ് അടച്ചത് കയറിയ ഒരു ഇവന്റാണ് എക്സോഡിയം. സോ അന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആ എക്സോഡിയം, ഇറ്റ് വാസ് സ്പിയർ ഹെഡഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ സിയും. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ മെമ്മറബിൾ ഇവന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ ആ ഒരു ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഏകദേശം തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ എക്സിക്കോപ്പിക് കയറണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ഞാനും അപ്ലൈ ചെയ്തു, പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയ റിജക്റ്റഡ് ആണ്. സോ അതിനുശേഷം റാസിന്റെ ജൂനിയർ കോം വന്നു, CS-ന്റെ ജൂനിയർ കോം വന്നു. എഗെയിൻ ഐ ഗോട്ട് റിജക്റ്റഡ്. പക്ഷേ എഗെയിൻ ഞാൻ സൈറ്റിന്റെ ജൂനിയർ കോമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ദെൻ ഐ ഗോട്ട് സെലക്റ്റഡ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വേറെ ജേർണി ആയിരുന്നു. സോ ഫ്രം ദെയർ നെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ AGM-ൽ ഞാൻ വൈസ് ചെയർ ആയി. ആൻഡ് നൗ ഐ ആം സ്റ്റാൻഡിങ് ആസ് ദ ചെയർ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഓരോ റിജക്ഷൻസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ബീൻ എ മിറർ. എൻ്റെ ഓരോ കുഴപ്പങ്ങൾ എനിക്ക് കാട്ടി തന്നു. ഓരോ ഇന്റർവ്യൂവിൽ എനിക്ക് റിജക്ഷൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ പഴയ ഇന്റർവ്യൂവിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കുഴപ്പമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്താണ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയത്. സോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് റിജക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് എവറിത്തിങ്. സോ ലേൺ ഫ്രം യുവർ എക്സ്പീരിയൻസസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് അവൈറ്റഡ് എക്സിക്കോം റിവ്യൂ ഫോർ ദി ഇയർ 2025 പോവാം. So first of all, so Shabna Miss will be continuing as the branch counselor for the year 2025. So Shabna Miss for projects and research ideas നമുക്ക് ESP implement ചെയ്ത് നടത്തണം. We need to innovate our ideas to the next level. So she has been always a support for us. Thank you Shabna ma'am. So Hridya AS will be the mentor for us this year. Unfortunately she couldn't make it out here. So she was the past treasurer in Gautam Chatan's term and she has been a phenomenal volunteer. So we will be having her as the mentor. So then next I would like to talk about my secretary. So എൻ്റെ സെക്രട്ടറിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. എനിക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ അച്ചീവ്മെന്റ്സും, എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയത് എല്ലാത്തിലും ഇറ്റ് വാസ് എ മേജർ പാർട്ട് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി. അവൾ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടാണ്. സോ ആദ്രായാൽ ഞാൻ അടിച്ചത് will be the secretary for this year. She has been always a support to me. എനിക്ക് എന്തൊക്കെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കിട്ടിയാലും it's because of her support. I didn't do anything alone. It's always because of her support. So thank you. So next, let's talk about my vice chair. So എൻ്റെ vice chairനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ as a first year student ഞാൻ ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. From the beginning till the end ആൾക്കൊരു പണി ഏൽപ്പിച്ചാലും അത് നടക്കും. അത് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെ കാട്ടി ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ആൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. There was never a flaw in his term. അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഈവൻ നൗ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇത് യൂട്യൂബ് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുവാണ്. ആദ്യം ട്രൈപോഡ് കിട്ടിയില്ല. സോ ആള് ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരുന്നാണ് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ്സ് നൺ അതർ ദാൻ റൈറ്റ്. So
past year content curator ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു and he will be my beloved vice chair for the next year. So ഇനി അടുത്ത ആളെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ my joint secretary. ആക്ച്വലി ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു അത്. പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നു. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഏകദേശം എന്നെ തന്നെ ഓർമ്മ വന്നുകൊണ്ട് പറയാം. കാരണം ഞാൻ സൈറ്റ് ജൂനിയർ കോപ്പി ഇങ്ങനെ കയറി വന്നോളെ ആളും സൈറ്റ് ജൂനിയർ കോപ്പി തന്നെയാണ് കയറി വന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഡയമണ്ട് ഇൻ ദ റഫ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ഇറ്റ്സ് കീർത്തന. Okay, now let's talk about my treasurer. The treasurer has a remarkable performance as the last year, even in Exodium and many other events. In the right hand, I support you, but your treasurer is none other than Sangeet Shankar. So we will look at the rest of the Exicom. We have Miguel K. Nixon, the most experienced man on the field. He's as the electronics and communications coordinator. We have Sara Lisa Binoy as the publicity head. We have Nivedas Nair as the link rep. Anand Jayakumar as the technical head. And Nandagopan and Navendu Gopan as the webmaster. Even Nandagopan started in the first year as a webmaster. And vice chair and the third webmaster continue to this year. Webmaster at the party. Third year continue to the so thank you. So in the design team, we have Abhilash AS as the lead, and we have Amrita MP, Shreya Ashish, Susan Elizabeth Raj, and Ganesh KS as the design team. So as the content lead, we have Sona US, and as a content curator, we have Elizabeth Maveli, Shreya P. Babu, Bharat Raj, Arunima Arun, and Shivagami R. So ഈ വർഷം ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണം തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളൊരു മീഡിയ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. അത് സ്പിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്കിത വി എൻ. ഷീ വിൽ ബി അവർ മീഡിയ ലീഡ്. We have Amina Rida P, Adul Krishnan P, Vishnupriya V Jajesh as the video editors. ഈ വർഷം ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത് ഗൗരി കൃഷ്ണ. She was accepted as the MP coordinator last year. So we have Arjun B. Krishna, Sejal Satna, Bhagat PS, and Andrea Maria Santosh as the MD coordinators. So CS chairനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വൈസ് ചെയർ ആയിരുന്നു അർജുൻ ബി ഗുപ്പൻ. സോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വർഷം എലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇവന്റ് ആണത്. നമുക്ക് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ വർഷവും അത് എൻഷുർ ചെയ്തു അർജുൻ. സോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് അർജുൻ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ. നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിനെ കുറിച്ചാണ്. കാവ്യ വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഫോർ ദിസ് ഇയർ. ചെയ്തതും കാവ്യയാണ്. സോ റാസിസ് ഇൻ സേഫ് ഹാൻഡ്സ്. So again coming to site, we have Nitin Krishnan SS as the chair. Nitin കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യണം എന്ന് അവന്റെ വിഷനായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So congratulations Nitin. So as the B chair we have Nitya. She is the past secretary of me when I was the vice chair. So she has been an experienced volunteer and a great leader. So congratulations Nitya. When it comes to APS entities, we have Amaldev AM as the APS chair. So Kerala section wise ഇത്ര ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിന്റെ കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഭഗത് നായർ ബി ആൻഡ് അമൽദേവ് AM. നമുക്ക് ഒരുപാട് കേരള സെക്ഷൻ ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് ഒരുപാട് എക്സ്പോസർ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഇവന്റ്സ് അവർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു, അവർ കൊണ്ടുവന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി എക്സിക്കോം. We have Arjun as the chair. Dr. Vaisha Dar will be the chapter advisor for CS. Akshay Muthu will be the vice chair. Adya Jayaprakash will be the secretary. Oxlia Maria will be the women in computing. Anjit VK will be the event coordinator. Rahul MS will be the tech head for IEEE CS SBC GCB. So when it comes to a site team, we have our Josna Miss as the chapter advisor and Nitin Krishnan will be the chair. Shyam Krishna U will be the vice chair. Paurna Alex will be the secretary. Shreya Dilip will be the joint secretary. Niranjana Sunu will be the project coordinator and Akshara JV will be the outreach coordinator.
So when it comes to B, we have Nidhiyal as the chair and our lead team is as the chapter advisor. We have Parvati SM as the vice chair, Harinandana S as the secretary, Saira Sangeet as the tech head. So when it comes to the RAS SPC, we have Sri Krishna KR or ma'am as the chapter advisor, Kavya will be the chair, Fahim MS will be the vice chair, Lakshmi will be the secretary, Archita R is the tech head. Look into APS and TTS, we have Josna here as our chapter advisor, ma'am was phenomenal last year. So Amaldev AM will be the chair, Niranjan P. Nair will be the vice chair, Sri Lakshmi K as the secretary, Ambani Krishna AM as the tech head. So when it comes to the MTTS, Deepti ma'am will be our chapter advisor, Bhagat is the chair, Draupadi is the vice chair, Swati is the secretary, and Sandeep is the tech head. So that's it. That's the execom for this year. So let it be a fruitful year. Basically, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ആസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എനിക്കൊരു നോട്ട് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. കൊള്ളായില്ലാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ ഒരു നോട്ട് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയത്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് IEEE has given me. ഒരു courage, ഒരു confidence. That's what everyone here has given me. So everyone find it in your term also. So let it be a fruitful year for the execom as well as the volunteers. Thank you everyone. Thank you, Kedar, and congratulations to the newly appointed executive committee. As a token of appreciation for their dedicated service, we will now present certificates to the outgoing executive committee members. I request Dr. Shaini Jeep to kindly do the honors. First, I invite our past chair, Mr. Devanarayan SP, to the stage to receive the certificate. Sorry for the confusion. First, I invite R. Hari Prasad, ECC for the term 2024, to come forward and collect the certificate. Due to unforeseen circumstances, he is not here. Okay. Next, I invite Ms. Reshma Ramesh, Chair of APS SPC, for the term 2024. Next, I invite Ms. Anamika Kamal, Chair IEEE MTTS SPC. She is also not here today. Next, I invite Bhagat Nair V, Vice Chair of IEEE MTTS SPC, to come forward and collect his certificate. Next, I invite Sarah Lisa Binoy to come forward and collect her certificate. Next, I invite Akshajan K, a design executive, to come forward and collect his certificate. Now I invite Swati D, Membership Development Coordinator. Lakshmi R, Content Head. Rajshri AS, Content Curator. Sia George, Content Curator. Kedar Kamalraj, Vice Pauna Alex.
Devanathan A. Adira AU. Atul Krishnan B. Amrita MP. Gauri Krishna S. Harinandana S. Amaldev AM. Sri Lakshmi K. Nandagopan G. Anvita VN. Shyam Krishnan U. Niranjana Suru. Vrunda A. Nimish Rajagopal. Nijo P. Nived Rajesh VP. Sida R. Sharon Shaji. Abhiram Jain. Vidhi L. Anand S. Arjun B. Goban. Kirtana Mohan. Shreya Dilip. Gayatri Vinod. Amita Ajit. Neha Sakir. Subramani ML. Joshit S. Jacob. Sangeeta P. Gayatri R. Sona US. Radhe Krishna MR. Fahid S. Akshay Muthu. Ganesh Chandran. Sangeet Shankar. Asha SS. Raif Issa Muhammad. Parvati SM. Nikhil K. Nixon. Sarah S. Rahul MS. Niranjan B. Nair. Draupadi M. Nambudiri. Nandagopan MS. Nitin Krishna SS.
yes. Lakshmi, yes. Kavya is Nayak. Abhilash, yes. Agniel. Neha Nasrin Anwar. Abhyami P. Devanarayan SV. With that, we come to the conclusion of the certificate distribution ceremony. A heartfelt thank you to all of sorry, there was a mistake. I now invite Sangeeta P to come and collect her certificate. Vidhi L. With that, we come to the conclusion of the certificate distribution ceremony. A heartfelt thanks to all our outgoing members for their dedication and contributions for our SP. Now, to extend our felicitations and to share a few words, we have with us Dr. D.P. Shashidharan, Chapter Advisor of IEEE GECBH SVC and VAG GC Butterfly. I invite you to the stage, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, everyone. So, I think you are happy receiving all the certificate, and those who have received the certificate, I encourage you to come forward, because IEEE very volunteer. When you take a membership in IEEE, there is no work unless and until you get involved in the activities of IEEE. So, not just being in the leadership position, but you can participate in the events. Go outside the college. College is not your just entity. Your entire whole globe is your oasis. You can participate in all those events, understand what is happening across the globe, and make use of this membership. Don't just take the membership and sit there. It doesn't do any good for you. To make use of the money you pay. Go and actively participate in all those events. So I encourage you to be active volunteers, and congratulations the new team, and very good working. I mean, very good number of events past team, and I know the chair. He is very personal. I mean, I know him very personally, chair and the vice secretary. Yeah. So for the next team, try to follow your seniors' path. I can see all those past chairs over here, and I am standing here proudly because they are my students, and I am really, really happy to see your face over here. So happy. So make sure that the next team be as vibrant as your predecessors. And one advice for the new team is that I always give this advice to everyone. It is your responsibility to make sure that you identify the next person who takes your place. Then only you can ensure that
ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സക്സസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലീഡറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. Okay, with that, I congratulate the entire new team. Let's work together and make our SB proud. Thank you. Today we have with us today a few people who have shaped our SB. I invite Global CM, Chair of IEEE GCBH for the year 2022 to share felicitation address. Good evening, everyone. So good evening. എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയോ? Good evening, ചേട്ടാ. ഇല്ല. അതിന്റെ വെയിറ്റിംഗ് ആണല്ലേ? So it's good to be here after a long time. I haven't been to college. I'm in Trivandrum, but സമയം കിട്ടാറില്ല. So especially to be part of something, IEEE GCBH has been a huge part in my college life. Like I reached here only 20 minutes back. പക്ഷേ ഞാൻ മുകളിലോട്ട് എത്താൻ കുറച്ച് സമയമായി. കോളേജിൽ ഒന്ന് കണ്ട് കറങ്ങിയൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും. So college is a place which has a lot of mixed memories. But yeah, IEEE GCBH has been all good. ഭയങ്കര ലേണിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു. We have learned a lot. എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത കുറേ പേര് കാണുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ബാക്കി എക്സിക്കോ മെമ്പേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ഹാപ്പി. And previously, like I talk with Devanarayanan like regularly, and I get to know what is happening in the Exicom or what happens in the SB. And big round of applause to everybody for doing a great job. I think if I remember right, the event count is almost doubled. ഞാനൊക്കെ ചെയ്ത ഇയറിലെ ഡബിൾ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. That is amazing because ഞാൻ ചെയർ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും there was this transition ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഓഫ്ലൈൻ ഇവന്റ്സിലോട്ട്. And everybody was like, നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസേഴ്സ് ജനറലി പറഞ്ഞത് ഓൺലൈനിൽ 100 ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ പറ്റുന്ന കാര്യമായിരിക്കും, ഓഫ്ലൈനിൽ നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന്. ഐ വാസ് ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് സീ. എനിക്കും വലിയ ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ക്ലോസ് ടു 200, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് വി കുഡന്റ് ഹാവ് ഇമാജിൻഡ് എ വൈൽ ബാക്ക്. ആൻഡ് ഞാൻ ആക്ച്വലി വോളണ്ടിയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് SBയുടെ 15th ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വോളണ്ടിയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഐ ആം ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ കുഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് സംതിങ്, ഒരു സ്മോൾ പാർട്ട് ഇൻ ദിസ്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ 20th year of our SB. So the small request to a new Exicom 20th year ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. പ്രോബ്ലി എക്സോഡിയം നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട്. I don't know. If you are planning something, plan it in tandem with the 20th year. Because 15th year anniversary celebration was very good. നമ്മുടെ SBക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയത്. ദാറ്റ് വാസ് അവർ ട്രയൽ. ആൻഡ് അതിൽ നിന്നാണ് എക്സോഡിയം ബിൽഡ് ആയത്. എക്സോഡിയം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ എക്സോഡിയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ അതാണ് ആക്ച്വലി. സോ വി ജസ്റ്റ് ഡിഡ് ദാറ്റ് ഇവന്റ് ആസ് എ ട്രയൽ ആൻഡ് വി കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു എക്സോഡിയം ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. സോ ഈ വർഷം ഒരു 20th year anniversary celebration ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ദാറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ്. And to everyone here, try to explore opportunities out of college also. There is a lot of opportunities in IEEE. ഞാൻ events കുറെ participate ഉണ്ട്. Trust me, participating in IEEE events and making money is a good opportunity. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി to make pocket money അതാണ്. So don't just stick on to just organizing events. Participate in events. Participate ചെയ്യുന്നത് മോശമുള്ള കാര്യമല്ല. What I have seen over years is that കുറെ പരിപാടി നടത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും you have this feeling that participating in events is kind of inferior. No, it's never like that. Participate in events, that helps you also. And പുറത്ത് കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് IEEE ആയിട്ട്. If you really look at IEEE, there are a lot of opportunities. ഇപ്പൊ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഇപ്പൊ കുറെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. That is good. That is something I wanted to kind of like invite, which I couldn't do. So അതിപ്പം കോളേജിൽ നിന്ന് കുറെ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Thanks to our supportive staff here. So IEEE has a lot of opportunities for that. Foreign പോയി ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഗ്രാൻഡ്സിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് you could go for paper presentation conferences. Try those also. അങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയും കിട്ടത്തില്ല. So don't just
narrow down to just organizing events, be a participant also. And yeah, it has been like 15th, as I said, 15th anniversary celebration is where I started my journey. Apatottulla leadership connected and they are always there when we need their help or support in any terms. So അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് എക്സികോമിനെ ന്യൂ എക്സികോം കാണേണ്ടത്. Whatever it is, try approaching them, and it's not just pertaining to this previous exicom. IEEE exicom il aarunndarnengilum, if you need guidance, if you need help, if you need support, feel free to reach out. So good work to the previous exicom. Very proud to see that the SB has grown into something this big, and all the best to the future exicom. Thank you. Thank you, Cheta. Good evening, everyone. I hope you all have a wonderful time. I'm Sona from SS Tripoli, and it's my absolute pleasure to be standing before you today for this grand occasion, the much-awaited award ceremony of our IEEE student branch. This evening, we come together to celebrate the incredible achievements, unwavering dedication, and relentless efforts of our student volunteers. These awards are not just a recognition of excellence, but a testament to the passion and hard work that define our IEEE SPGEC partner. Without further ado, let us begin by honoring the awards that have brought immense pride to our student branch at a higher level. To give away the prize, I invite Dr. Shani Ji, our principal. Ma'am. It's our privilege to honor some outstanding individuals whose contributions have been recognized beyond our student branch. Their dedication and commitment have left a lasting impact. So we begin with the Kerala Section Outstanding Volunteer Award. This prestigious recognition goes to Kedar Kamalraj, Chairperson of IEEE GECBH. I invite Kedar to Next, we acknowledge the recipient of Region 10 Outstanding SAT Volunteer Award, Gautam Rajesh. Mr. Gautam Rajesh served as the chair of IEEE SPGEC during 2023-24 tenure. Moving on, the 2024 MTTS Outstanding Volunteer Award has been conferred upon Reshma Ramesh. She served as the EPS chair in previous episode. Next, we acknowledge the recipient of 2024 MTTS Outstanding Volunteer Award, Anamika Ekammal, who served as the chair of MTTS in the previous exicom. Unfortunately, she is not with us. Next, we acknowledge the recipient of IEEE CS Kerala Chapter Outstanding Student Volunteer Award, Anand S. He served as the chair of Computer Society in the previous exicom. Lastly, we acknowledge the recipient of 2024 IEEE Educational Society IEEE Student Leadership Award, Akshay R.S. Congratulations all and thank you, ma'am. Moving on, it's time to recognize the outstanding individuals whose efforts have been instrumental in shaping the success of IEEE student branch. To give away the prize, I invite DP Shashidharan ma'am. We begin with the Outstanding SB Volunteer Award, which is presented to Ankita VN, the media head.
we recognize the recipient of Outstanding CS Volunteer Award, Devdattani. I request you to please rise. Outstanding RAS Volunteer Award is conferred upon Kavya S. Nair, Chair of RAS. Volunteer Award, we honor Harinandana S, Secretary of State. The Outstanding V Volunteer Award is presented to Nidhi L, Chair of V. Next, we acknowledge the recipient of Outstanding Site Volunteer Award, Pauna Alex, Secretary of Site. The Outstanding Design Volunteer Award is awarded to Niranjan B. Nair, Vice Chair of AP. For the Outstanding Content Volunteer Award, we recognize Draupadi M. Nambudiri, Vice Chair of Executive. Finally, the Outstanding Outgoing Volunteer Award is presented to Sagar S. for his contribution. Okay, there are a few more awards, so I invite Principal to be with Anna ma'am also joined. And now, we move on to the most anticipated awards of the evening. The Best Event Award and the Best SBC Award. These recognitions celebrate the initiative, effort and impact that have shaped our community over the past year. First, the Best Event Award is presented to Women in Startup by the event is stood out for its exceptional organization, engagement and inspiring message. I invite the entire team to receive the prize. Next, the Best SPC Award is awarded to IEEE Computer Society SPC.
continuing with our felicitations, I now invite Abhinami Chandramouli, past Secretary of IEEE GCBH, to share her felicitation address. Hi everyone. Hello. So, okay, I'm really glad to be here. I just realized a few minutes back that this is my 7th AGM at the SP. And I just feel super old. I don't know. But yeah, I have had the honor and privilege of getting to be a part of so many exicoms. To be honest, I've been a part of 4 exicoms and then just being there for the SP after that. So, first of all, a huge round of applause for the previous year's exicom. Great job, all of you. Getting to know almost 300 events offline is not, I don't know, it's a huge task. I still remember during COVID times, our SP still had a huge number of events, but it was 100 online events at that point. That was the highest number, and the numbers have grown since then. So, kudos to all of you, and all the very best to the next Exicom. A special word to the previous Exicom. I keep getting updates from Devanarayan, and he keeps telling me, he keeps talking to me, Abhinami keeps talking to me. So, I get to know what is going on, and I'm super proud of all of you. I'm super proud to see where the SP has reached right now. Out of here also, like outside the college, everyone at Kerala section and at various levels have huge regard for the Barton Hill SB. And I just have one thing to say to all of you. If you ever get a chance to volunteer outside this college, which you should aim for it, you should go for it, you should volunteer outside the SB. You will get a lot more exposure, but more than that, keep in mind that this is where everything started from. Always make sure that you give back to your SB, because at the end of the day, if IEEE SP didn't exist, you all probably wouldn't get a chance to volunteer outside. So always remember to give back to the SB. That's something I've personally made sure that I do, because Kedar mentioned earlier that initially people come with a certain amount of stage fright. You don't know what to say, but IEEE tends to give you that confidence to address a crowd. So I'm sure most of the people here who have been a part of the Exicom, they've all had this phase where they couldn't actually speak a few words together, but then ended up addressing a whole crowd for probably an hour, take sessions, do workshops, whatever. So remember to give back to the SB, because you grow, the SB grows, you get more visibility, the SB gets more visibility. So yeah, I just want to put that out there. Congratulations to all of you, and good work to the previous Exicom. Thank you, Abhinami Chichi. Next, I invite Gautam Rajesh, Chair of IEEE GCBH of the year 2023, to come and deliver the felicitation address. First of all, thank you your opportunity given to, because on September I received an award from IEEE Region 10. Ever since then I hadn't had any chance to address people or a crowd of IEEE since then. And first of all, thank you. For the past 3 to 4 years, I guess, for the past 5 years I've been a member of IEEE, and I want to thank everyone right now. Ippalത്തെ Exicom, my previous Exicom, and ഞാൻ തുടങ്ങിയ Exicom, where Google CM was the vice chair, then I was the vice chair, then I was the chair, and I want to thank everyone. Right now there are people who are in this room who have worked with me, whom I worked with. A lot of people are there. So first I want to start my felicitation address by saying a big thank you to all, because every award that we get in IEEE is a collective effort. ഈ അവാർഡ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു 500 പേരില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. So I dedicate my award, this award to everyone who is here, who have worked with me, to Google CM, Abhinami Chichi, Raihana, Karthini, and
I'm just Devan, Abhirami, Kedar, everyone. I'm just naming out a few people right now who are sitting in front of me, but entire crowd have worked with me. A really big thank you. So it's all a collective effort. Right? The award that Kedar has received a couple of months back. So basically, every award that we get in IEEE is a collective effort. So try to get more awards like this. I'm not a big fan of awards, but it's a recognition for effort that everyone put in together. So എനിക്ക് actually പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല because Google CM and Abhirami Chechi has said everything. I just want to say a couple of things. The thing is that Google Chat and Abhirami Chechi, Njan, Devan, maybe we have seen a phase of IEEE GCBH where we haven't had a proper structure or let's say നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു പ്രോപ്പർ എന്താ പറയാ ഒരു സ്ലൈഡ് പോലും പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് നിന്ന് ലോകത്തിൽ ഇനി കിട്ടാൻ IEEE കൊടക്കയിൽ കിട്ടാൻ ഇനി അവാർഡുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളർന്നൊരു SB എന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ബട്ട് വി ഹാവ് സീൻ an IEEE SB വേർ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന SB ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ it is actually very much honored to stand here as a past chair of this prestigious organization and see the crowd grow like this. And actually, yesterday I was just going through a couple of research papers, honestly speaking. And actually, IEEE miss ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് when you are a part of IEEE, നിങ്ങൾക്ക് കുറേ research papers-ലോട്ടും IEEE Explore-ലോട്ടും കുറേ access കിട്ടും. I think ഈ ക്രൗഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Maybe a couple of people might have used, but I'm not generalizing people. But one thing I'm missing right now is I'm not getting a chance, or എനിക്ക് എൻ്റെ കോളേജിലെ ഒരു അഫിലിയേഷൻ ഇപ്പം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് I'm not able to get access to these kind of research papers. Honestly speaking, I'm not bluffing. So നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി IEEE പാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വില മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്ന് പറയാം. ബട്ട് when you're coming out of IEEE, this is something that you're going to miss a lot. So I just want to ask, I mean, I'm just concluding. I don't want to beat around the bush. I don't want to make you sleepy. എത്ര പേര് ഇവിടെ ChatGPT യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? I mean, just hands up. Cool. So entire crowd uses ChatGPT. Okay. So last week, when I was in Bangalore, I had a chat with the CEO. NVIDIA AI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? NVIDIA AI എന്ന് പറയുന്നത് is like just like ChatGPT ആണ്, but for making videos ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ChatGPT, where you can go tell the AI model saying that I want to make a video of making a biryani at my home. Okay. So the founder of this company is Sanket Shah. So he was there in Bangalore a couple of days back. I had a chat with him. ഒരു അരമണിക്കൂർ സംസാരിക്കാൻ പറ്റി. And he did his masters from US or somewhere. The only thing he told me that പുള്ളിക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു AI company for the past 7 years he have been running this company. പുള്ളിക്ക് ഈ കമ്പനി തുടങ്ങാനുള്ള ഏക റീസൺ is because of IEEE. He was an IEEE member during his undergraduate. ഈ undergraduate സമയത്ത് IEEE ഉണ്ടായിരുന്നു. He organized a lot of events and അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ exposure of doing technical activities, presenting papers in conferences. So അതാണ് ആക്ച്വലി ഇന്ന് NVIDIA AI എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ ലോകത്തിലെ തന്നെ one of the most revenue generating AI video generation platform ആയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. So like if a person who can make a big brand, ലോകം അറിയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി from IEEE, then every student who is sitting here right now can also build something like this. And also similarly, a person, not just the Sanket Shah who I talked with, actually there was another person who was a product leader in Microsoft. His name is Chandramouli actually. His name is his name is Chandramouli. He also said me the same thing. IEEE was a stepping stone for him for everything. He have actually published around 50 or 60 research papers so far. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ChatGPT ഉണ്ടാക്കാൻ IEEE കുറേ research papers വേണ്ടി വന്നു. So be a contributor to the society rather than just a person who is attending a lot of events. I'm honestly speaking, IEEE കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ലക്ഷറി സ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാം, കുറേ ഫുഡ് അടിക്കാം, ഞങ്ങൾ പോയ പോലെ മലേഷ്യക്ക് പോവാം, അടിച്ചു പൊളിക്കാം, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ബട്ട് അഗെയിൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം റിയലി വെൽ, ബിൽഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. നാളത്തെ ഒരു ChatGPTയോ നാളത്തെ ഒരു പെർപ്ലെക്സിറ്റിയോ ചിലപ്പം ഈ മുറിയിലിരിക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. We can hope for it, and I'm really proud to say for the past couple of months LinkedIn തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേറ്റൻസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നു. So it's like ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ് to see this happen. And
right now I'm also on the verge of publishing a journal. So I know the hard work to do something like this. So all the very best. I'm not making you all sleepy. Yeah. So that's all from me. And big thank you again for helping me out, and congratulations previous team for doing a good work. All the very best Keda for the next upcoming XCOM. All the best new team. Don't just organize events. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു കേദാർ ടെൽ എനിക്ക് പഠിക്കണം, സോ ടു ഗോ ടു ആൻ ഇവന്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ആൻ ഇവന്റ്, ലെറ്റ് യു ഡു. ഐ മീൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുത്ത് തുടങ്ങി, അങ്ങനെ ഓരോ ഇവന്റുകൾ നടത്തി, അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്ന് പഠിച്ചു വന്നതാണ്. സോ ഡു ദാറ്റ്, ഗ്രോ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രം മൈ എൻഡ്. താങ്ക് യു. ബൈ. Now I invite Ms. Rehana Alam, who was the past secretary of IEEE GCBH, to deliver her felicitation address. Hi everyone. I'm feeling so happy വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ. കോളേജ് കയറിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫിലെ ഒരു മേജർ പാർട്ട് വാസ് IEEE. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് വന്ന റെഹാനയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് IEEE. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, സീരിയസ്ലി ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ. നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ, കേദാറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഒരു ക്രൗഡിന് മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ വിറയ്ക്കാതെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that's because of the exposure I got from IEEE. So thank you for that, IEEE GCBH. And അവിടെ നിന്ന് SP യുടെ ഗ്രോത്ത് ഒരുപാട് കണ്ടു, ഒരുപാട് ടീംസിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു. നമ്മുടെ IEEE ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഭയങ്കര സീനിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തല്ലേ ഇപ്പൊ ഗോകുൽ ചേട്ടൻ, ഗോകുൽ ചേട്ടൻ, അഭി ചേച്ചി, പിന്നെ ആദിത്യ ചേട്ടൻ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മൈ കൊളീഗ്സ് കാർത്തിയാനി, ഗൗതം, പിന്നെ ദേവൻ, അഭിരാമി, അത് കഴിഞ്ഞ് മൈ ജൂനിയേഴ്സ്. ഞങ്ങള് ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ടേമില് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്ന കുറെ സെറ്റ് ഓഫ് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്കായിരുന്നു കേദാർ. കേദാർ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അവന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ്, അവന്റെ റിജക്ഷൻ കിട്ടിയ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂയുടെ പാനലിലും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ സീൻ ഹിസ് ഗ്രോത്ത്. ആദ്യത്തെ അവന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ അവൻ എന്തുമാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴും ഇവൻ വന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിലെ പ്രശ്നം, എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് തരാമോ എന്നൊക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് വെരി കമൻഡബിൾ അബൌട്ട് ഹിം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ SP കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലെഗസി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം ദേവൻ ആൻഡ് ടീം ഒരു കുറെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വർക്കാണ് ചെയ്തു വെച്ചത്. ക്ലോസ് ടു 200 ഇവന്റ്സ്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് സിംഗിൾ തിങ്. ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ അവാർഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടി. ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ കുറെ ഇവന്റ്സ് ചെയ്തു. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഇവന്റ് എനിക്ക് എടുത്തു പറയണമെന്ന് തോന്നിയത് ബി നടത്തിയ വിമൻ ഇൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ്. ബെസ്റ്റ് ഇവന്റിന് അവാർഡും കിട്ടിയതാണ്. ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ SP ഗ്രൂപ്പ് ഇടയ്ക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഒരു കണ്ണുടക്കിയ ഒരു ഇവന്റ് ആയിരുന്നു ആ വിമൻ ഇൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. ആൻഡ് വെരി ബിഗ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ദ വി ടീം ഫോർ ദാറ്റ്. ഞാനും വി ടീമിന്റെ പാർട്ടായിരുന്നു ഡ്യൂറിങ് മൈ സെക്കൻഡ് ഇയർ. ആൻഡ് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ബി ടീമിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗോപിച്ചേട്ടൻ വാസ് എ ചെയർ. ആൻഡ് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ 3 പേരുള്ള ടീമായിരുന്നു. നിത്യ ചേച്ചി ആസ് എ ചെയർ, ഹൃദയ ആസ് എ സെക്രട്ടറി ആൻഡ് മീ ആസ് എ വൈസ് ചെയർ. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ബീനെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആൻഡ് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് ബി ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് കാണുമ്പോൾ ഐ എം സോ ഹാപ്പി. ആൻഡ് അടുത്ത വർഷവും അത് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോട്ടെ എന്ന് ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് അഗൈൻ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു സംഗീത ആൻഡ് ടീം ഫോർ കീപ്പിംഗ് അപ്പ് ദ ഗുഡ് വർക്ക്. ആൻഡ് ബാക്കി എല്ലാ SPCസും ആസ് വെൽ. വീടത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആ ഈവന്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നിയത്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു ദ ന്യൂ ടീം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് സ്മോൾ. സോ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സിലെടുത്ത് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വെൽ. നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ SP യുടെ ഗ്രോത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഗ്രോത്ത്, ഗിവ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ലപോലെ ചെയ്യുക. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എൻജോയ് ദ പ്രോസസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ IEEE കഴിയുമ്പോൾ കുറേ നല്ല നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് കിട്ടും. ചെറിഷ് ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് തിങ്. IEEE കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാലും നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയി റിയലി നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സർക്കിൾ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. So enjoy the process as well and make the best out of it. So thank you and all the best. Thank you, Gigi. Now I invite Ms. Katyayani Menon, who was
Secretary of IEEE GCBH to deliver a felicitation address. ഹായ് ഓൾ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് എന്നെ അറിയുന്നറിയില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം, അതായത് ദേവനൊക്കെ വൈസ് ചെയർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ CS-ന്റെ ചെയർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം ഞാൻ SB-യുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. സോ ഞാൻ IEEE വരുന്നത് ഇന്ന് നേരത്തെ ദേവൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ദേവന് കേദാറൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറെ പേര് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് എന്താണ് എക്സിക്കോമിൽ കയറിയ ആൾക്കാരില്ലേ, ഞാൻ അതുപോലെ ഒരാളായിരുന്നു. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ IEEE മെമ്പർ ആയിരുന്നു, ചില ഇവന്റ്സിനൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലാതെ ഞാൻ ജൂനിയർ കമ്മിറ്റി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഗൂഗിൾ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, SB-യുടെ സെക്രട്ടറി ആണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഒരു ഫോണിലൊരു വലിയൊരു ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സ് പോലെ. അങ്ങനെ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി ആണ് ഞാൻ എക്സിക്കോമിലേക്ക് കയറുന്നത്. അന്നേരം ഒത്തിരി എന്നെ മെന്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ ചേട്ടൻ, അഭിരാമി ചേച്ചി. പിന്നെ അന്നേരം വൈസ് ചെയർ ആയിരുന്നു ഗൗതം ആയിരുന്നു. സോ ഗൗതം വാസ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രോങ് പില്ലർ ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ മീ. സോ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ അടുത്ത വർഷം CS ചെയർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അതും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ച സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് അടുത്ത വർഷം ആയിരുന്നു, വീണ്ടും CS-ന്റെ ചെയർ ആയി. സോ അങ്ങനെ ഒരു അന്നേരം തന്നെ SB-യുടെ പുറത്തും ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. റെയ്ഹാനയാണെങ്കിലും ഇവിടെ അക്ഷയ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ. അക്ഷയ് ഒത്തിരി SB-യുടെ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇന്ന് ലൈക്ക് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. കഴിഞ്ഞ എക്സിക്കോം ഒത്തിരി ഇവന്റ്സ് ചെയ്തു. ഐ ഓൾസോ നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് നല്ല ഡൈവേഴ്സ് ഇവന്റ്സ് ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് ക്ലീഷേ ഇവന്റ്സ് അല്ല. ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് I mean, that's very commendable. And especially CS-നെ എടുത്ത് പറയണം. ഞാൻ CS-ന്റെ ചെയർ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് വെരി ഗുഡ് വർക്ക്. ഇപ്പൊ CS-ൽ എക്സിക്കോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ അതിന് മുമ്പ് ജൂനിയർ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരോ അല്ല, CS-ന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരോ അല്ല. സോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം ബെസ്റ്റ് SBC അവാർഡ് കിട്ടി. ആൻഡ് വേറെ അവാർഡ്സ് എലവർ 4 years straight നമ്മളെ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ CS-ന്റെ അടുത്ത് എടുത്തു പറയണം. പിന്നെ ടേക്ക് അവേസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ IEEE കോളേജിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ SB-യുടെ ടെന്യൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ IEEE കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോ എക്സിക്കോമിൽ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കുറെ സ്കിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ. ടീം വർക്ക് ആണെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ലീഡർഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ആ സ്കിൽസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോളിലായിരിക്കും കയറിയിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെബ് മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും, പിന്നെ നിങ്ങൾ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും. ആ റോളിലേക്ക് തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. അതിന്റെ പുറത്ത് പോയി വേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. സോ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്കില്ലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ലൈക്ക് once you come out, you will not just know what you started with, but you will have കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ ഓൾസോ ലൈക്ക് ഗൗതം സെഡ്, നമ്മളിപ്പോൾ എക്സിക്കോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇവന്റ്സ് നടത്തുന്നു, ഇവിടുത്തെ ഇവന്റ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും പോകുന്നത്. ഞാനും അങ്ങനെയായിരുന്നു. So try to go outside, try to meet people, and also IEEE offering the technical side നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. കോൺഫറൻസസിന് പോകുന്നതാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ആക്സസ്, ഇതേപോലത്തെ കുറെ തിങ്സ് ഉണ്ട്. സോ ട്രൈ ടു യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. കാരണം ഇതിന്റെ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആക്സസ് കിട്ടാത്തപ്പോൾ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇപ്പോഴേ സ്കിൽ അപ്പ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഹാവ് ഫൺ. ലൈക്ക് what I remember from the journey in IEEE is all the fun I had and the friends I made. So try to make friends, try to have fun. That's all. Thank you. And all the best to the new ExCom. Thank you. Thank you, Gigi. As we come to the conclusion of this memorable gathering, it's time to express our gratitude to everyone who made this event a success. To deliver the vote of thanks, I now invite the newly appointed Vice Chair of IEEE SPGC Barton Hill, Mr. Raif Issa Muhammad. Good evening. Happy Valentine's Day. Lot of familiar faces, lot of new faces. I remember my first AGM actually.
It was in a hotel inside Rajdhani Airport. And yeah, I was so appealed by that. Our agent I was like, and like, I wished I could be a huge part of this. Like, I was glad at first കിട്ടിയല്ലോ ഈ ഒരു ടീമിൽ കിട്ടിയല്ലോ ആൻഡ് അന്ന് ഒരു കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. There was a vice chair battle. Like I remember talking to my current third years, that is they were my seniors. That day everyone was anxious to know who was the vice chair. I think no one knew who would it be, and annathe a oru suspense, and Kedar became vice chair that time. It was something which kind of touched me during that. അന്ന് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അവിടെ ഇരിക്കണ പോലെ ഞാനും ഏജിമിൽ ഇരുന്ന് കേദാറിന്റെ സ്പീച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഐ നെവർ തോട്ട് ഐ ബി സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ ടോക്കിംഗ് ദിസ്. ഇറ്റ്സ് അൺബിലീവബിൾ. ആൻഡ് യാ, I also would love to thank the last year's team. I think I'll start with the chair and the secretary. Both of them have been impeccable pillars of support for me as a person. Like റൈഫ് എന്ന വ്യക്തിയെ മോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് IEEE SB GCBH സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. Without this SB I'd not be where I am right now. And without the chair and the secretary it would have never happened. They were my biggest pillars of support, and I am incredibly thankful for whatever they have done for me. Thank you, Chair and JC. And this SB is going to miss you. Actually, you guys have done an amazing thing. You guys have made an impeccable difference to the SB assets. You guys have set a benchmark, and I hope we can continue it next year. And also I love to thank my vice chair, Mr. Kedar. I think me and Kedar always shared a really friendly bond. Like we always used to talk late night. We were always fun. Like ഒരു vice chair നെ പോലെ, like he wasn't strict, or he was strict but he wasn't strict. He was approachable, and for any content curator, for any first year volunteer, I don't think there could have been any better of a vice chair. I thank Kedar for that. My joint secretary last year, this year he's my secretary, Mrs. Adira. Okay. I promise. Thank you for laughing. Miss Adira, she was one of my first mentors actually. ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ടീമിന്റെ പാർട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദീപ്തി മിസ്സിന് ഒരു അവാർഡ് എഴുതാനായിട്ട് അന്നാണ് ഞാൻ ചേച്ചിയെ ഫസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് സിൻസ് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ മീ ആൻഡ് ഹർ. എന്നെ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വിളിക്കുക. ഷീസ് ലൈക്ക്, നീ വാടാ, ഇത് ചെയ്യടാ, ഇത്ര സമയത്ത് ചെയ്യണേടാ. ഷീ യൂസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ്, ആൻഡ് ഷീ യൂസ് ടു സപ്പോർട്ട് മീ ആസ് എ പേഴ്സൺ. എന്റെ ഗ്രോത്ത് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നൊന്നും Mrs. Adriel, and I'm sure. Okay, Miss Adriel. Miss Adriel. So I'm sure. I'm sure the SB is in great hands. Thank you, Miss Adriel. Sorry. I'd also love to thank our plans counselors, Shamna ma'am, and all our chapter advisors, Deepthi ma'am, Sini ma'am, Vice Chancellor is not here. All of you have been impeccable pillars of support to us as people. And to some special people for me as a person in this journey, I'd love to thank Exodium's media lead, Sagaras. He was another impeccable, the best outgoing volunteer. Exodium മരിച്ചു പണിയെടുത്ത വ്യക്തിയാണ്. I don't know what he got from it, but he was one of the best things which happened to us during Exodium. And to me as a person, Sagar has been impeccable. Sagar and the Ekti, he has done great things for me. He has helped me learn stuff. He has trusted me, he has supported me, and yeah. I also love to thank my content lead. My content lead was really important. Srilakshmi Chechi. She was my first chair actually, first lead, my first approaching. I used to go to her, and many of the things I've learned is from her. Thank you, Chechi. My friends, classmates, Sandeep, Niranjan, Sara, Abhilash, all of you have waited for me to become vice chair. You guys told me, even though I didn't believe in myself, you guys always were there for me. And you have always been there as a person. You have always supported me as a person to become vice chair. And yeah, I'd love to thank everyone else. I'm not naming them. I think there's a short time. I'd also love to thank
Mrs. Shiny Ji, our principal. Dr. Shiny Ji. Dr. Shiny Ji, our principal. Sadly, she's not here otherwise. For delivering the president's letters. Okay. I am interested to work with this team. ഒരുപാട് പുതിയ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനെ കണ്ടു. And I am really interested into seeing your capabilities, into seeing your work. Trust me, confusions കാണും. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ ആ ഏജിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. And no one, I don't think everyone was capable of doing themselves. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറ്റി തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. So trust me, you guys might be new to this. You guys just might be part of the team now. Trust me, it will be all right. And all of you use IEEE GCBH as a platform to grow, as a platform to learn, and do good things. This SP has defined me as a person. It has defined many other people. You have seen many people today. ഈ വ്യക്തികളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ you can also use the SP to propel your growth. And I'm really looking forward to all those first years. Yeah. Hopefully the next year is amazing. And cheers to a good year. Thank you. With that, we officially conclude April 2025, wishing the newly appointed team all the very best for a successful year ahead. I now invite everyone to join us for a photo session.